Good morning, students. Welcome all once again. So how are you? Hope you all are safe. So let's go on to the three-term label chart. This is not a chart. I had just hand-picked few consonant sounds in order to show how we should write the three-term label. So here is the three-term label. We have, or I have taken four sounds, four consonant sounds. First one is P. So നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, whether the sound is voiced or voiceless, and the place in which the articulation takes place, and how the articulation is taking place, that is the manner of articulation. ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ടിന് ഒരു പേര് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വവൽ സൗണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ടേം ലേബിൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മറന്നുപോയോ? The position of the lips, the part of the tongue used, and the height to which the tongue is raised. ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വവലിനെ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്, whether it is rounded or unrounded, and the tongue, part of the tongue, whether it is front, center or back. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ വവൽസ് വന്നു, ബാക്ക് വവൽസ് വന്നു, ഫ്രണ്ട് വവൽസ് വന്നു, and the position, whether it is close, ഓപ്പൺ, ഹാഫ് ക്ലോസ്, ഹാഫ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വവൽസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസണൻസിനെയും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, എളുപ്പത്തിൽ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ P, it is not a voiced sound, so it is voiceless. We uses the two lips places, so bilabial, and it comes out with a plosive. So it is a voiceless bilabial plosive sound. P is a voiceless bilabial plosive sound. Second one, V എന്ന് പറയുന്നത് voiced ആണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ കമ്പാനിയൻ ആരാണ്? Is it? And രണ്ടും ഫ്രിക്കറ്റീവ്സ് ആണ്, ഓഡിബിൾ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so this one is voiced and we use as labiodental or we use as the upper teeth and the lower lip. So labio and dental, lips and the teeth. So labiodental, it makes a kind of frictional noise, so it is a fricative. So V sound, it is a voiced labiodental fricative. Okay, next one, ch is a voiceless sound. It is a palato-alveolar. അവിടെ ടങ്ങിൻ്റെ ടിപ്പും ആൽവിയോളാറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ടങ് ഇറ്റ് റൈസസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹാർഡ് പാലറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാലറ്റോ ആൽവിയോളാർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഫ്രിക്കേറ്റ് ബിക്കോസ് ദ റിലീസ് ഇസ് വെരി സ്ലോ അല്ലേ? റിലീസ് വളരെ സ്ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ അഫ്രിക്കേറ്റിന് വിളിച്ചത്. സോ ch is a voiceless labiodental affricate. And we have the last made sound, that is V. V is a voiced sound. നമ്മൾ ആദ്യം voiced voiceless പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, പെയർ തിരിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് they belongs to, except her, all they belongs to the voiced category. Okay, so voiced sound ആണ്. Bilabial, because we create the sound by making the lips just like we are about to say oo, so it's almost closes the lips. We are using the two lips, place of articulation നോക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സെമി വവൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ഇറ്റ് വോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെർവ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസണന്റ്. സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് എ bilabial sound as well as the manner of articulation we can call it as a semi vowel sound. So V sound, it is a voiced bilabial semi vowel sound. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. What you have to do is that keep your text apart and all the other resources apart. Take a piece of paper and write all the 24 sounds and write the three-term label for it. So that will be our homework. For a long time we haven't done any fun time activity, is it? So we can do that activity and just send me your pictures or your drawings or your how you present it. It's okay, whether you draw the table or in a different manner you can express it, but you have to write the 24 consonant sounds along with its three-term label and send me the answers. Okay, it will be a great fun time activity for you, I believe. So we are moving on to the
next part. We have a very wonderful topic to discuss today. A very few such wonderful topics to discuss today. Minimal pairs, contrastive distribution, non-contrastive distribution, allophones, homophones, moreover that, phonology. What is phonology? We know that phonetics, it deals with the production of speech sounds, its transmission and its reception. As we know, it has got different branches of study in order to analyze all these different sects of learning speech sounds more deeply. Articulatory phonetics, acoustic phonetics and auditory phonetics and all that. What is phonology? So the study of speech sounds in a language comprises basically two levels. ഏതൊരു ഭാഷയിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ സൗണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ two levels of learning will help us to know the language better, how it is constructed and all that. The basic two levels, which are they? The first one is phonetics. Definitely it deals with the different speech sounds in a language. And we had seen the vowels, consonants, diphthongs, the articulation of it, the manner, the places, the vowels and its specialities and all that in the last classes. All these belongs to English language particularly. And the next level is phonemics or phonology. What is phonology? ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ട് മാത്രമുള്ള, അത് മാത്രമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു എന്താ പറയുക, സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള, ഗ്രാഫിക് ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അതിൻ്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേണിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പാറ്റേണിങ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ, രണ്ട് മാ തമ്മിൽ ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ വി പ്രൊഡ്യൂസ് എ സൗണ്ട് വിത്ത് മോർ ഫോഴ്സ്. ഉമ്മ, അമ്മ, അല്ലേ? മമ്മി. മമ്മി ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് മച്ച് ഡബ്ലിംഗ് ഇസ് നോട്ട് uttered. They write two letters but produce only one sound. So it is mummy, not mummy. Not summer, it is summer. Not bullet, it is bullet. Only one l sound is produced, not l, just like in Malayalam. അത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. സോ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഫെനീമിക്സ് ഓർ ഫൊണോളജിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. The basic specialities, that is first one is considering the case of this particular sound it never occurs initially in English language. It either occurs at the end of a word or in between two vowel sounds. For example, singing, laughing, crying, writing. So in these cases we can see this sound occurs in between vowel sounds. Or sing, fly, sorry, sound, king, sing. So in all these cases these sounds occur, this sound occur at the end of the word or in between vowel sounds, never at the initial, never as an initial sound. ഒരിക്കലും ഒരു വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ഒക്കർ ചെയ്യില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. whereas there are certain other languages around the world, they may use this word as initially in a word, the sound initially in their words. In the case of African languages and all that, we can see certain phonemic combinations, strange combinations occur in African languages. We mentioned clicks, Zulu, etc. And the next one is about a and a. This a and a sound do not occur at the final position of a word. It may occur in between
It may occur at the beginning, apt, act, apple. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി occur ചെയ്യും, മിഡിലും occur ചെയ്യും. പക്ഷേ എയിലും ആയിലും ഉള്ള വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ല. It ends with a sound, river, mother, brother, but not with a sound or a sound. Okay, so a and a, it do not occur in the final position. Okay, and the third one, spur, spit, spat, spin, Spaniard. Okay, so spur occurs at the beginning of many English words. Sky, skid, skin. So skir, spur, stir എന്നൊക്കെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒത്തിരി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Whereas in many Indian languages it is not that much welcomed. In Malayalam we have spa എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സ്പർശം, സ്പന്ദനം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. But in other Indian languages, spur as a beginner, it is not welcomed. But in English we have plenty of sounds that begins with the combination of s and p. Spur എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒത്തിരി വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഓരോരോ ലാംഗ്വേജസിൻ്റെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക സൗണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ശബ്ദമാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിലൂടെ ആവും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ബേസിക്കലി ഫിനോളജി ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് റാദർ റൈറ്റിംഗ് ദാൻ സ്പീക്കിംഗ്. So phonetics, it definitely deals with the production of speech sounds, its transmission and its reception, whereas phonology or phonemics, it centers on writing especially. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൊണോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫൊണോളജി ഓർ ഫൊണീമിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിങ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജസ്. ഓരോ ലാംഗ്വേജസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സൗണ്ട് പാറ്റേണിങ്ങും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് സൗണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസും ഒക്കെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഫൊണീമിക്സ് ഓർ ഫൊണോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഫൊണീമിക്സ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ലാംഗ്വേജ് ടു റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്, ഈ കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്, when we consider language is meant for writing. Okay, whereas the other one it deals specifically for speaking. അങ്ങനെ ഭാഷയുടെ പല തലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So let's move on to very important topic, phonemes. Phonemes. We have been dealing with phonemes so long, is it? The vowels, the consonants, the diphthongs, all these 44 speech sounds are called as phonemes. What are these things called as phonemes? What is meant by that? A phoneme is the smallest distinctive unit of sound. ഏറ്റവും ചെറിയ distinctive means different ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൊനീം. So we have been dealing with the 44 speech sounds, or otherwise called as the 44 phonemes in English language. അപ്പോൾ ഇനിയും വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അൺഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൊണീംസ് എന്നത്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോഫോൺസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, കാരണം ഒന്നുകൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. Anyway, in a broad term, in a broad concept, we can say that it is a undivided sound. ഇനി ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ്. ശബ്ദങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മീനിങ് ഫുൾ യൂണിറ്റായിട്ട് എന്ത് മാറുന്നത്, മോർഫീംസ് മാറുന്നത് ഓർ വേർഡ്സ് മാറുന്നത്. പിന്നെ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രേസസ്, ക്ലോസസ് ആൻഡ് സിൻടാക്സ്, സെൻറ്റൻസസ്. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. സെൻറ്റൻസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ്സ്, എസ്സേസ്, ഇസ് ഇറ്റ്. സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ്, കോമ്പൗണ്ട്, കോംപ്ലെക്സ്, എക്സെട്ര. സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫൊനീം. സോ ഫൊനീം ഇസ് ദ
smallest distinctive unit of sound in the sound system of a language. ഒരു ഭാഷയിൽ, അത് ഏത് ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ, അതിലെ ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ചെറിയ, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, ആറ്റോമിക് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെനീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു വാക്ക് ഞാനിവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, I am writing it in a phonetic transcription. What is it? Very easy to read, is it? The phonetic transcription too shows how we write it in English language. Alphabets, is it? It denotes the alphabet itself. What is it? Bet, is it? Bet. Again, the sound too. What is it? Pet. So bet and pet. ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ two sounds are similar, whereas only one sound is different. A and T. Here also we can see A and T. There is only one slight difference between these two words. That is, here it is B and here it is its voiceless form P. So ഇവിടെ voiced ആയിട്ടുള്ള B ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ voiceless ആയിട്ടുള്ള P ആണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം മാറ്റിയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഇല്ല, there is a problem, because when P becomes B or when B becomes P, what happened? The meaning of the word changes, is it? Bet എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഫെനീം മാറിയപ്പോൾ, ഒരൊറ്റ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് മാറിയപ്പോൾ അവിടെ ആ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ്ങിനും ചേഞ്ച് വന്നു. ഇസ് ഇറ്റ്? ഹിയർ ബെറ്റ് നമ്മൾ വാത് വയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ബെറ്റ് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് പെറ്റ് നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് പെറ്റ് എന്ന് പറയാം, ഓമനിക്കുക, പെറ്റ് ചെയ്യുക. So meaning changes, but there is only a slight difference that happened. We replaced only B with P or P with B. Or consider another example. Here it is pull, pull, and here it is pool, pool. Here it is short vowel oo, which is replaced by its long vowel oo. Is there any meaning change? Yes, definitely there is a meaning change. This is pull and this is pool. Two different words with two different meanings. ഒന്ന് തള്ളു വലിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ, പുള്ള ചെയ്യുക, വലിക്കുക. മറ്റൊന്ന് പൂൾ, കുളം, ചെറിയൊരു കുളം, പൂൾ. So the word changes. Since we changed a very minimum difference we created with these two words, but it created a shift in its meaning too. There are plenty of words in English like that. For example, shit, sheet, bit, beat, sit, seat, hit, heat, wet, wet, jet, get, nail, pail, gain, chain, ding, dong, chit, chat, etc. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ആസ് എ ഗെയിം വി ക്യാൻ പ്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. ഒരൊറ്റ സൗണ്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ ഐദർ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ഓർ വവൽ സൗണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ജോഡികളെ ബെറ്റ്, പെറ്റ്, പുൾ, പൂൾ, ചിറ്റ്, ചാറ്റ്, അങ്ങനെ വരുന്ന പെയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്, മിനിമൽ പെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? മിനിമൽ pairs. Why they are called as minimal pairs?
because there is only a minimum, a slight difference between these two words. In the case of bet and pet, the rest or the remaining sounds are same. Only one slight difference is made to only one particular phoneme or one particular consonant sound in the first case. Here it is the vowel sound. ബാക്കി അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ചുറ്റുപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ environment. So the phonetic environment or the linguistic environment, it is same for both these words. Only a slight difference is made, a minimum difference is made. That's why they are called as minimal pairs. Hope you can write more minimal pairs than me. Minimal pairs. A slight difference is made to only one particular sound. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം. These two words, bet and pet, they are in contrastive distribution. They are in contrastive distribution because that slight change caused by one particular phoneme affected the change in its meaning. That one change in the phoneme caused the meaning change. So we can say that these two words, the minimal pairs, they are in contrastive distribution. Okay. Consider this example, that is pin and spin. Pin and spin. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും we can see the consonant sound, the consonant bilabial plosive, the voiceless bilabial plosive p. But here it is p as in pin, whereas here it is p as in spin. Spin എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും spin എന്ന് പറയില്ല. We just say spin. Whereas in pin we would say pin. The p comes along with a puff of air. ഇംഗ്ലീഷിലെ പല വാക്കുകളിലും ഇതുപോലുള്ള സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Some words when comes in particular places, especially initially, it comes along with a puff of air. Puff of air along with air, a kind of h sound. For example, cat. Cat. The k comes along with a h sound. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആസ്പിറേറ്റഡ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എയറോട് കൂടെ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് വി റൈറ്റ് ഹ് സൗണ്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആസ്പിറേറ്റഡ് ഹ് സൗണ്ട്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബിൾ നമ്മൾ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എഴുതും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആസ്പിറേറ്റഡ് സൗണ്ട്. ദാറ്റ് സൗണ്ട് കംസ് അലോങ് വിത്ത് എ പഫ് ഓഫ് എയർ. പിൻ എന്ന് പറയാൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ റൈറ്റ് ആൻ എച്ച് ലെറ്റർ, സ്മോൾ എച്ച് ലെറ്റർ above it. Whereas spin, it is unaspirated, so no need to write that. Consider this word. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? Okay. Cut, cut. But k comes along with aspiration, along with a puff of air. So it is cut. And in some language speakers, they may use both these consonant sounds, both these plosive sounds with aspiration. So it is cut, cut. So kum ഒരു puff of air ഉണ്ടായിരിക്കും, th എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു puff of air ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് വന്നത് കൊണ്ട്, അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം വന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ആസ്പിറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അൺആസ്പിറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മിനിമൽ പെയർസ്, മിനിമൽ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെണീമാണ്. മിനിമൽ പെയർ മീൻസ് ഫെണീംസ്. ഒരു ഫെണീമിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് അലോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫെണീമിനെ ഒന്നും കൂടെ കീറി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് allophones. Both these sounds, k, here also k, here also t, it is unaspirated, here it is aspirated.
ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ph് എന്ന് പറയുന്ന phoneme തന്നെയാണ്, ഇവിടെയും ph് എന്ന് പറയുന്ന phoneme തന്നെയാണ്. But these two are the different variations of the same phoneme phh. One is aspirated, the other one is unaspirated. So ഒരേ phoneme തന്നെ air വരുന്നതോട് കൂടി പറയുന്നതിനെ utter ചെയ്യുന്നതിനെ, in the case of speaking I am saying we can't experience this while writing. While speaking we can feel that among the native speakers or the foreign speakers who speaks English, these two sounds are uttered in a different manner. In some cases it is uttered with the puff of air and sometimes without the puff of air. Thus we classify them as aspirated and unaspirated. Pinneyum korchude variations in allophones which you can deal it in your PG, post graduation. So allophones are the different variations of the same phoneme. Whereas phonemes differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ, distinct ചെയ്യുമ്പോൾ, it will create meaning change which result in contrastive distribution. But in the case of allophones, it doesn't affect the meaning change, so it is in non-contrastive distribution. ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. Minimal pairs, the change is happening with two different phonemes which result in meaning change, so we can say they are in contrastive distribution. Contrast means different, so they are in contrastive distribution. Even there is only a minimum change, we can say that it affects its meaning. Whereas in the case of pin, whether you utter the word with aspiration or without aspiration, it doesn't affect the meaning change, so we can say it is in non-contrastive distribution. ഏത് കേസിൽ? allophonesന്റെ കേസിൽ. So what are these allophones? Phonemes നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. What are phonemes? Phonemes are the smallest distinctive unit of sound in a language, or distinctive unit of sound. That's enough. What are allophones? Allophones are different concrete phonetic realization of the same phoneme varying with phonetic environment. So allophones are different concrete phonetic realization, different concrete, here it is aspirated, here it is unaspirated, so there is a difference between them, and this difference, it is concrete, it is fixed. Different phonetic realization, it is uttered differently, it is not meant for writing. Phonetic realization of the same phoneme phh, it is of the same phoneme phh. One is aspirated, the other one is unaspirated. That is called as allophones. So what are allophones? Different concrete phonetic realization of the same phoneme. Okay, so minimal pairs, they are in contrastive distribution. The minimum change causes meaning change, meaning difference, whereas allophones are in non-contrastive distribution. The change won't makes any or affects the meaning difference. Okay, in the case of allophones we have one more category to discuss, that is about the lateral l sound. Lateral l sound inum രണ്ട് allophonic ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ phh എന്ന് പറയുന്ന ഫെനീമിന് puffed or phh comes along with a puff of air, we call it as aspirated phh and unaspirated phh, aspirated kh and unaspirated kh. So such varieties can be seen. In the case of the sound, the lateral l sound, we can see it is classified into two, clear l and dark l. അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? In certain cases, in certain words, these sounds are produced with a different quality. For example, front of the tongue കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പാലറ്റിലേക്ക് റേസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് ലുക്ക് ഓർ ലീപ്പ്. അതേസമയം തന്നെ വീലാറൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് വീലാറിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്ക് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു
എന്താ പറയുക, ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, അവിടെ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ഇൽ ശബ്ദങ്ങളാണ് പീൽ, കിൽ, ഹെൽപ്പ്, എക്സെട്ര. So in these two cases the ill sound takes different qualities. ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ടങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് സെയിം തന്നെ, while producing the ill sound we uses the tip of the tongue against the alveolar, there is no doubt in it. But in the case of producing dark ill, we can see the ill is velarized, the back of the tongue it is raised towards the soft palate or velar. In the case of clear L, the front of the tongue it is raised towards the hard palate in a slight manner. Thus we get two different L sound, as in look or leap. ആ പറയുന്ന പോലെയല്ല when we say peel or kill or help. The tongue or the quality of the sound, the lateral sound is different in these two cases. Because of these two cases, these two slight variations we can say clear ill and dark ill are the allophonic variation of the lateral sound ill. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെനീമിൻ്റെ തന്നെ ആസ്പിറേറ്റഡും അൺആസ്പിറേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൽ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ രണ്ട് അലോഫോണിക് വേരിയേഷനായിട്ട് എന്ത് പറയാം, ഡാർക്ക് ഇല്ലും ക്ലിയർ ഇല്ലുമാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ അലോഫോൺസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ഇൽ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഇൽ ആർ ദ ടു അലോഫോണിക് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് ഇൽ. Then just learn few examples too. We have a very interesting topic next. That is it. What is it? Homonyms. Okay, we can call them in an umbrella term as homonyms. We have various classifications for it. പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പല രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Anyway, we can call them as homonyms. We have homographs and homophones. So from the very name, very term itself, we will get the meaning of it. Homographs. What is the specialty of homographs? See, the graphic representation of it is same, whereas the spelling is same, as well as the pronunciation is also the same, but the meaning is different. Bank, bank, the spelling is BANK and the pronunciation is also bank, but the meaning it is different. It can be neither financial institution where we save our money, we take loans and all that, as well as it means the riverside, bank, teeram, shore. So it takes two meaning, whereas the graphic representation is same, as well as its pronunciation is also same. We have bat, bat, the spelling as well as the pronunciation is also the same, whereas the meaning changes. One is bat, the crooked bat, the other one is Batman, bat, vavale. So bat. Here again we have another such example as game, and we have few more like tier example. So these are the words in which the graphic representation is same, but the pronunciation is also same, whereas the meaning is different. We can call them as homographs. Homographs. Homo, the word means same. Graph seems to be same. അപ്പോൾ ഇത് റിട്ടേണിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, in the case of language, റിട്ടേണിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും it creates some sort of ambiguity. What is meant by ambiguity? Sort of confusion, doubt. It disturbs the way of understanding, comprehension. ചില സമയത്ത്, unless if we can't understand the context of it. ഇപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സായാഹ്നം ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നായകനോ നായികയോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് റിവർ സൈഡിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഫ്രം ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മീനിങ്. Whereas sometimes it creates a sort of ambiguity or doubt in language. So these are certain cases in which we can find certain confusions in language. Okay, next one, homophones. Homo means same, phone means sound. So words with different spelling and different meaning
but with same sound or same pronunciation. Road, road. ഒന്ന് ഓടിക്കുക, ഓടിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് റൈഡ്, റോഡ്. മറ്റൊന്ന് റോഡ്, പോകുന്ന വഴി. ഫ്ലവർ, ഫ്ലവർ. ഒന്ന് പൊടി, മറ്റൊന്ന് പൂവ്. മെയിൽ, മെയിൽ. ഒന്ന് ആൺവർഗത്തെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ മെയിൽ, മെയിലി മെയിൽ. ദ അതർ വൺ ലെറ്റർ, മെയിൽ. So the pronunciation is same. I and I. The pronunciation is same, but the meaning as well as the spelling is different. So since the pronunciation, the sound is same, it is called as homophones. So these are the words that may create ambiguity while speaking. While speaking. ഇത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ROAD, റോഡ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ്. കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പറയുമ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുതലും ഫീൽ ചെയ്യുക. So whatever it is, whether it is homograph or homophones, in language, whether it is written or spoken, these special features or these peculiarity of language, these funny particles of language creates a sort of ambiguity in it. So there ends today's topics, which are the different concepts we discussed. Just recall it. While summarizing it, we can see that we started with phonology or phonemes. No, before that we started with the different terms or different consonant sounds with the 3-term label. So you have to do the homework definitely. The 24 consonant sounds and its 3-term label. The phonology or phonemic session, in which we had seen that phonology, it deals with the peculiar distinctive sound patterning of a particular language, that is called as phonemics or phonology. Then we moved on to phonemes. We had dealt with the different parts of it. One was minimal pairs, the other one was allophones. Minimal pairs, they are in contrastive distribution. Why they are called as minimal pairs and all that? Allophones, they are the different variations of the same phoneme, which is in non-contrastive distribution. Clear L and dark L, the allophonic variation of the same lateral sound L. And then the last topic was regarding the ambiguity created in language by homonyms, homophones and homographs. So do your homework, go through the portion, learn well, be safe. Thank you.